सन मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Qasim Subro Saab, I will take names today because I need to mention the people who worked with the Sindh government, who made things possible for us to truly say excel in health services in this province of Sindh. I welcome Mr. Paul Hagan, the visiting faculty member from the UK. Thank you very much for coming. Dr. Shahid, Mr. Shahid, had the pleasure of working with him in the past also. Some things that we were able to do, others that we've not been successful in, but we'll inshallah work together to make sure that we succeed. Mushtaq Chhapra Saab, Dr. Amjad Siraj Saab, Dr. Saeed Qureshi Saab, Dr. Tariq Mahmood. I see Dr. Jamal here. We worked together with him. Suhail Tabba Sahab, Hasan Rabbani Sahab, so many others, and last but not the least, Dr. Saad Khalid Niaz and his entire team, the philanthropists who are here today who helped us with this project, faculty members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to come and inaugurate something that, as Dr. Saad so emotionally talked about, started in 2019. I know Dr. Saad for some time. Actually, I know him because of his late brother, who had worked with the government of Sindh and prior to that worked with me in Kuwait, and I met him. And he told me about this unit, and he asked me to come for this event for celebrating, I think, 10 years or 12 years at that time of this small unit that they had in Ward 4 at the civil hospital. The story that he told me was very inspirational. I said, he asked me for help, and I'm actually looking for help. I'm looking for help from people who've come and deliver, who can come and partner with the provincial government. We'll provide the resources. Resources, I've always said, is not a problem. The problem is people who can deliver. And I saw Dr. Saad very committed, very dedicated, and we went ahead, and by the grace of Almighty Allah, we are here today inaugurating this center. Just a few words. I know we've all talked about the center. I've not seen it yet, and I thought that's what I told Dr. Saad, that it would have been better that before coming to the event I would have seen it so that I could talk more about it. But then I've seen some pictures here, and I've seen everybody talk about it. So I'm sure we made changes. There's one or two things that I want to mention here. We've worked with philanthropists, and we work very closely. Mushtaq Chhapra Saab is here, and I've worked with Patient Aid Foundation at the hospital, and by the grace of Almighty Allah, I've heard these words before in other events, like Dr. Khalid, I think his name was Dr. Khalid Asad. He was saying that this is at par with, this facility is at par with any other, or Mr. Paul also said it's any facility in the UK. I want to come to a stage when doctors from UK and the US say that their facility is at par with any facility in Pakistan. The resources we'll provide you. I remember a few years ago, the president of the World Bank had come, and I started talking about health facilities. And I told him that we provide all this free of cost. And the capitalist mind that they have, and they said, why are you doing this? In his mind, I believe he was thinking, these guys are mad. Yes, we are a little mad when it comes to serving people. And as Saad mentioned, Dr. Saad mentioned, a person who comes for health facilities, to come to a health facility, and he does not have money, that is the worst part. I, as the Chief Minister, during these last few years, we've had lots of austerity cuts, all kinds of austerity cuts. But one thing, and
the health department, Secretary of Health will bear this out, that I send him almost every day a few cases of patients who cannot afford very expensive procedures, and they may be in private hospitals. If we don't have the facility in the government hospital, then we have to go to private hospitals. And one thing that I've never even thought twice about is allowing the funds for treatment of patients who don't have money otherwise. And we will continue doing that. Our facilities in the health, especially the tertiary health care, I congratulate the health department, Minister of Health, for working hard for the last almost 5 years now. And we've made a huge difference from where we were 5 years ago to now, despite, as I said, all the problems. We had COVID, 2 years of COVID, 2 massive floods, and social media to top it all up, which has been a constant bother, to say the least, even the last few days. But despite all this, we've been able to succeed. And the reason that the government of Sindh was able to make a little mark in this was because we had people who had passion, who wanted to come forward. I went to Dr. Jamal's center a few days ago in Korangi, unbelievable. He's created a facility for children, for which is, all the major hospitals, I won't take names, but I'd say all the major hospitals in Karachi, major private hospitals in Karachi, a few of them put together do not match the facility that we have at the Sindh government. You go to Gambat and see what they've done there, it's unbelievable. The Jinnah with the Patient Aid Foundation, by the grace of Almighty Allah, we've done wonders. We've only been able to do all this because we had people, passionate people who wanted to work. So I'd like more of you to come forward, try out the Sindh government. साथ साहब आप जब फोन करते हैं, मैं एक्चुअली जब फोन मिस कर देता हूँ ना किसी का भी, और उनमें कुछ लोग हैं, तो मुझे परेशानी होती है कि यार मेरे से फोन मिस हो गया, and I should call. At this times when we do, and in the last few weeks also, ये मुझे फोन करते हैं, मिस करता, मैं नहीं करते थे, ये बिजी होते थे, ये नहीं जवाब दे सकते थे. So अब कहीं से भी हम अरेंज कर लेते हैं, अगर हमें सिर्फ लोग मिल जाए. मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें पैशनेट लोग चाहिए जिनको जो सही तरीके से काम कर सकें. मैं इधर बैठा था, डॉक्टर सईद ने एक बात की है, चीफ सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर हेल्थ साहब बैठी हैं, he talked about the maintenance issues at the civil hospital. प्लीज़ आए देखें क्या किया जा सकता है. पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग जो है, मैं पूछ रहा था 1890s की बिल्डिंग है, but this is not the oldest. Dr. Saeed told me that the Burns unit is the oldest in civil hospital. I don't know, fight it out. आप लोग जो भी करना है. So खैर, but पुरानी buildings हैं, हमारी heritage है, we have to save them. At the same time, we need to make it safe, and we need to make them operational. जो भी issues हैं, दो डाव में मैं जब आज enter हो रहा था, I had 3 sisters who went to Dow Medical College. और उस ज़माने में जब हमारे ने lots of friends मेरे साथ जो obviously कराची के पढ़ा हूँ, DJ साइंस कॉलेज में जो भी प्री मेडिकल वाले थे वो सारे इधर आए, जो दोस्त तो उस ज़माने में आया करते थे. तो डाव की अलग ही होती थी. आई कांट रिकॉग्नाइज इट. मैं पहले खैर बीच में रोबोटिक्स सेंटर के इफ्तिताह करने आया था, तब भी मैंने देखा था, तो बहुत फ़र्क पड़ा है. बट जो आपकी पुरानी बिल्डिंग है ना, दे आर ऑलमोस्ट सेंचुरी एंड हाफ ओल्ड, मोस्ट ऑफ देम, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और उनको ऑपरेशनल करने के लिए जो मदद चाहिए, सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हैं, मिनिस्टर साहब बैठी हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, प्लीज़ अभी भी इस वक्त वी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट ईयर्स बजट, वट एवर यू नीड टू मेक श्योर that the infrastructure doesn't collapse here, because obviously you, as Paul said, you need to build and people come, but if the buildings are not there,
people will go away. We need to make sure that we maintain our buildings, اور اس کے لیے جو بھی چاہیے پلیز اس کو فالو اپ کیجیے گا. میں اور ٹائم نہیں لوں گا, تو I had this written speech, I don't know what was written in it, میں نے چھوڑ دیا ہے. جو بھی ہوگا میں مبارک دیتا ہوں ڈاکٹر سعد کو, ان کی پوری ٹیم کو جو ادھر ہے. مجھے یاد ہے about when 2020 تھا, کووڈ میں, نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, 2020 تھا کووڈ میں, اینڈ آف 2020 I had a little issue, اور کووڈ کے بعد, اور مجھے ایڈوائز کیا گیا کہ آپ یہ پروسیجر ایک تھوڑا کرا لیں. تو I went abroad for that procedure. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ نہیں کیا, واپس آئے تو اتنا ناراض تھے میرے اوپر کہ آپ اتنا دور کیوں گئے, آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے, یہ چیز ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں ساری. وہی نا, ہمیں اب وہ کانفیڈنس ہے, تو وہ پروسیجر ادھر ہی کرانا تھا میں نے, لیکن باہر چلا گیا تھا. اگین کچھ ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا تھا کہ چلے جائے, بٹ آئی ٹیل یو جو بھی ہم یہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں, اور اگین فری آف کاسٹ والی جو بات ہے, یہ ایک ایک پروسیجر ٹینز آف تھاؤزنڈ آف ڈالرس کاسٹ کرتا ہے جو ہم ادھر مفت کرتے ہیں. جو ڈاکٹر طارق ان کا جو ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے JPMC میں, اٹ از runs into hundreds of thousands of dollars. NICVD میں جو ہم کر رہے ہیں, یہاں SIUT میں ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اٹ کاسٹ منی. اب اینڈ میں اتنا کہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ان دا لاسٹ 5 years has gone up 5 times at least, I think, and it will grow even further, because یہ جو فیسلٹی ہم بنا رہے ہیں ان کو رن کرنے میں اور زیادہ لگتی ہے اور کاسٹ. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ جو فلنتھراپسٹ کام کر رہے ہیں ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل, پرابلی دا بیسٹ ایگزامپل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینی ویئر ان دا ورلڈ از دی ہیلتھ سیکٹر ان دی پروونس آف سندھ. اینڈ I thank the philanthropists, I thank the people. سب کے نام لینا پاسبل نہیں ہو, میں بھول جاؤں گا, اتنے سارے ہیں, there are too many. کراچی شہر جو ہے ویسے ہی مشہور ہے فلنتھراپی کے لیے, تو میں کہوں گا اور سامنے آئیں, اور ہمارے پاس ڈاکٹر سعد جیسے, ڈاکٹر طارق جیسے, ڈاکٹر جمال جیسے ڈاکٹرز موجود ہیں جن سے آپ کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ پیسے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ صحیح استعمال ہوں گے, اور سندھ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ اس مدد جو آپ ہماری کر رہے ہیں اس میں کوئی problems نہ ہوں. So, once again, I thank you for inviting me here today. I also remember Dr. Saad telling me that I won't inaugurate this unless you come here. تو میں جو سب جانتے ہیں, there are so many things that we've done here, I don't go and inaugurate them. ہمارے پاس اتنا, اگر میں وہ انوگریشنز کا اتنا شوقین ہوں تو میرا خیال ہے میں اور کوئی کام نہیں کر سکوں گا, اتنا کام ہم نے کر دیا ہے ایون ان دس سٹی. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ دل کے قریب ہو جاتی ہیں, and some people I just can't say no, and Dr. Saad is one of them. So, come here, best of luck with this facility. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اور آگے بڑھنا ہے تو سندھ حکومت تیار رہے گی. جیسے ڈاکٹر ازرا نے کہا تھا, یہاں پہ ہمیں وہ ایک ٹاور کے لیے we have the funds available, we'll make the funds available. Just give us proper space. ایک ڈاکٹر سعید اور ڈاکٹر امجد سراج بھی مجھے نظر آئے تھے. ایک ایشو آپ دونوں کے ساتھ ہے, میں پلیز you must have understood what I'm saying, please resolve that for me. وہ جو ہے that is again something very close to my heart, تو اس چیز کو بھی ریزالو کریں. اور وہ جو بچے ہیں جن کو پرابلم میرے پاس لے کے آئیں, چلے ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ریزالو کریں اس چیز کو. تو یہ بس مجھے کچھ کہنا تھا. آپ ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادھر آنے کا, اور اس موقع پہ جو ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے ساتھ رہنے کا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اینڈ گیسٹرونٹولوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی اور گیسٹرونٹولوجی کی تعمیر میں حکومت سندھ کے ساتھ مخیر حضرات نے بھی حصہ ڈالا ہے.